I remember when I used to think I don't have the spirit. In the moment when my heart would sink, that's when I would hear it. Nothing in this world can tell me no. Breaking down the walls I build on my own. All the insecurities I had sown, stitching a wound inside my very bones. Bones, bones. I feel alive, I'm in a fight. No time to die, pushing my body. Day and night, I'll do what's right. No time to die, can't break my body. I'm taking the right time to figure out what's mine and make it my own. Can't break my body. And I know and I hope that everyone knows that I can stand on my own. But I know that the people that surround me push me to be better than I thought that I could be. No longer focus on what I lack, even if my body starts to crack. It's the life I chose, no going back. No, I'm not going back. I feel alive, I'm in a fight. No time to die, pushing my body. Day and night, I'll do what's right. No time to die, can't break my body. I'm taking the right time to figure out what's mine and make it my own. Can't break my body. I feel alive, I'm in a fight. No time to die, pushing my body. Day and night, I'll do what's right. No time to die, can't break my body. I'm taking the right time to figure out what's mine and make it my own. I'm taking the right time, can't break my body. I feel alive, I'm in a fight. No time to die, pushing my body. Day and night, I'll do what's right. No time to die, can't break my body. I'm taking the right time to figure out what's mine and make it my own. Can't break my body. I feel alive, I'm in a fight. No time to die, pushing my body. Day and night, I'll do what's right. No time to die, can't break my body. I'm taking the right time to figure out what's mine and make it my own. Can't break my Так, всем здрасте, еще раз с кем делись. И всем просто привет. Собственно, сегодня поиграем колесо хорошей музыки. Это осталось с Европы, с регоры. Так, так. Ну, давайте посмотрим, куда мы пойдем. Можно пойти за Андерсом. В принципе, почему нет? Так, за Андерсом это нам надо в этот самый...
Там сплошная гача, не совсем. Там колесо крутим. Смотря что выпадет. Так. Varric, do you do anything? Am I the next stop in your career evaluations? Joy of joys. You watch and you talk. Is that it? You are dismissing hallmarks of both the utterly ineffectual and the incredibly dangerous. I don't know what you mean. It means coins flow when I talk and when I shut up. Like if you got paid to guard or unguard. That makes no sense. Will everyone please just step back? Blah, blah, blah. If you're seeking aid, leave your name with my girl. We serve everyone here. No one came, but I can't give priority to anyone who's already found work and lodging. I hear you know where I can find... Only Ferelden Grey Warden I've heard of slew the Archdemon to save us all. Fat lot they care here. We're out of the Blight's path now. Why would you need a warden? The healer was one of them once, wasn't he? A warden? Well, he's not now, and busy enough without answering fool questions about it. Then I'll only ask very smart questions. I do not joke, Sirrah. Я шучу. You see what our people face in Kirkwall. They have no jobs, no homes. Most can barely buy bread. This healer, he serves them without thought for coin. He's closed their wound. And yet he needs to hide. He's a good man. I won't lose him to the blighted Templars. You mean he's a mage? Would I stick my neck out for some purveyor of hensbane and leeches? We would never turn someone over to the Templars, mistress. Never. He doesn't want to be locked in the gallows just for using the gifts the Maker gave him. I can hardly blame him. I suppose it isn't my secret to keep. Anders has certainly been free enough with his services. Можно ебать, нет, к Refugees in сожалению. Darktown Даже нет know анимации. to find the healer. Ну и она так-то не такая for the плохая. lit lamp. Вообще неплохая. If you have need enough, Anders will be within. Хорошая девчуля, помогает. We've been out for a week. The children are eating soda. Так, а теперь идем к Лааку. Самое оно место для Андерса, так сказать. Hey, we heard you in there asking about the Вот это healer. говнарь. We know what happens to mages in this town. Чувак, у меня And сестра it ain't маг, gonna happen to наверное. him. Look, we're Fereldans just trying to keep out of the Templars' sight, same as you. Ferelden? But your clothes. I Я think обычно for a упал, кстати. Kirkwaller, sorry. Make her bless the rule of our Queen Honora. Леонора, вперед, ура. A Ferelden in the guard. What will they think of next? Поехали. Ферлденцы в моде при любой погоде. Ну так-то да, Ферлден вперед. Ты лучше, чем быть каким-нибудь Винтерсом или этим. Верлисианцем. Фу. Грязные вороры. Don't like Darktown? Алистер, нет, он, по-моему, появляется после первого акта. Если я правильно помню. Когда проходишь глубинные тропы. Вроде бы. Ну, увидим еще. Эх, помотала тебе жизнь, дружище. I have made this place a sanctum of healing and salvation. Я ничего не сделал. Why do you threaten it? Слушай. Strange occupation for a warden. Aren't you more about taint and death, not healing and salvation? Did the warden send you to bring me back? I'm not going. Those bastards made me get rid of Ну, my это, кстати, я cat. вообще не понимаю, нахера они выстреливают от котенка? He hated the deep roads. Когда он завершил вкратце? Ну, убили архидемона, сделали с Морриган ребенка.
убили мамку и архитектора, убили Лилиану, убили Вин, бросили Рэдклифф в войне с нежитью, сделали королем Белена, убили оборотней, оставили живым Затриана, оставили живой Анору и Лагейна, отправили Андерса спиваться, Конора убили. Ну, вроде все. Время пришло предупреждение второй части. Ну, тут смотри, вот когда начинается вторая часть, это как раз примерно конец войны, когда вот битва при Астагаре была, чуть-чуть позже после нее. Потом Алистер, конечно, да, я постоянно их путаю. Ну, Наул, имена. Алистер, конечно. Так вот, начинается примерно, когда вот закончилась битва при Астагаре. И по идее, когда накуканили Лотеринг, то есть примерно конец первого акта Ориджинса. Ну и вот здесь уже год прошел. Примерно. You had a cat named Sir Pouncelot in the deep roads. He was a gift. A noble beast. Almost got ripped in half by a Genlock once. He swatted the bugger on the Я как раз эльфом расистом Drew проходил. blood too. The blighted warden Предатель said he мертвый королем made me поставил. too soft. Какой предатель? I had to give him to a friend. Королева Анора. И все, она одна правит. So you came to Kirkwall just to escape the wardens? You say that like it's a small thing. Yes. I'm here because there's no warden outpost, no darkspawn, and a whole host of refugees to blend in with. And some reasons of my own. I've always heard that joining the wardens is for life. That's only partly true. The hopelessly tainted by the darkspawn and plagued by nightmares about the archdemon parts don't go away. But it turns out if you hide well, you don't have to wear the uniform. Он хотя бы юморит, как раньше. Хотя он будет с каждым актом все грустнее и грустнее. I'm part of an expedition into the deep roads. Any information you have could save Жалко его, на people's самом деле, lives. хороший так-то парень. I will die a happy man if I never think about the blighted deep roads again. You can't imagine what I've come through to get here. I'm not interested. Although, a favor for a favor. Does that sound like a fair deal? You help me, I'll help you. Let's be more specific. I don't do anything involving children or animals. I have a warden map of the depths in this area, but there's a price. I came to Kirkwall to aid a friend, a mage, a prisoner in the wretched gallows. The Templars learned of my Ну так в plans нем and дух freed them. живет. Help me bring Но him все равно мне safely его past очень them, жалко. and you shall have your maps. Я раньше только его романсил, по сути, кстати. Самый любимый мой был Челикс. What do the Templars know of your plans? I don't know. I had been exchanging notes with Carl through a maidservant in the gallows. Then the letters Надеюсь, его stopped сейчас coming. пихнут по следующей части, кстати. И ну, если, естественно, он жив остается. You want to make your friend an apostate? That's such a weighted term. Yes, Andraste said magic should serve man, not rule him. Это But I've yet справедливо, to find a кстати. mage who wants to rule anything. It goes Хотя маги, against the конечно- will of the Maker for mages to live as free as other men. I doubt the Divine would agree with that. The Divine is only a mouthpiece for the Chantry. The Maker does not speak through her. Never mind. Хорошо I быть do not seek атеистом. debate. Only your Никаких aid. проблем. How do you plan to break him out of the gallows? I'm hoping it won't come to that. I sent Carl a message to meet me in the Chantry tonight. Maker willing, he'll be there, alone. Придет один. But if there are Templars with him, I swear I'll free him from them, whatever the cost. What do the Templars know of your plans? I don't know. I had been exchanging notes with Carl through a maidservant in the Карл, gallows. кстати, его любовник, если Then the что. letters stopped coming. Так, чисто к слову. I'm not sure about attacking Templars. I might rather take my chances with the Darkspawn. If we fight the Templars, А Кзевран во второй it is части because есть, they его можно decided встретить. anyone who befriends a mage deserves С ним даже death without перепихнуться, по-моему, questioning. можно, если я правильно That's помню. just as his cause is. Если ты его не романсил в It scares Ориджинсе. me.
I don't want to give the Templars another reason to hunt us. These are my terms. If you want my aid with your expedition, meet me in the Chantry tonight. I have sent word to Carl to be there. Make her willing. Ну, эти браунские такой просто очень прагматичный, а Атерс вот такой идеалист до мозга костей. Человек широких взглядов. Мои взгляды самые широкие на всем твиче. Без шуток, если что. Не, ну то, что Макс, он тут же вся соль именно в том, что типа он слился с справедливостью, и справедливость, так сказать, немножко поплыл в какой-то момент. А вместе с ним поплыл Андерс, так что тут даже не Андерса скорее надо винить. Это справедливость. Засейвимся на всякие, а то вылетает частенько эта игра. I saw Carl go inside a few minutes ago. No Templars so far. Are you ready? I didn't see anyone suspicious out here. Let's do this fast. All right. I'll handle the talking. You watch for Templars. Вообще без вопросов, Андерс. Никаких проблем. When we find Carl, just let me talk to him. Я сам 1000 лет не проходил полностью вторую часть. Так что это... Тоже много чего не помню на самом деле. Более-менее помню первого. Anders, I know you too well. I knew you would never give up. What's wrong? Why are you talking like... I was too rebellious, like you. The Templars knew I had to be made an example of. No! Да, это How справедливость, else will mages ever master которая была themselves? в Викинге. You'll understand, Anders. As soon as the Templars teach you to control yourself. Травники, кстати, петухи, они вообще не имеют права ничего доебываться до Андерса, до Серый Страж. Балдеж, балдеж, да. You will never take another mage as you took him. Сосать, храмовники, сосать. Ну, эту часть мы проходим за магов, поэтому... Я бы, конечно, вообще проходил в нейтралитете, но тут такого нет. Ну, придется выбрать, так сказать. Политическая боевка, ну, я говорю, вот просто для сравнения, первый Интернет вышел 10 тысяч миллионов лет назад до второго Dragon Age, и там боевка выглядит намного ближе. Намного ближе. Anders, what did you do? It's like you brought a piece of the Fade into this world. I had already forgotten what that feels like. What did you do? Not the Fade part, the angry glowing bit. It's like a gateway to the Fade inside you, glowing like a beacon. I have some unique circumstances, yes. But Carl, what happened? How did they get you? The Templars here are far more vigilant than in Ferelden. They found a letter I was writing you. You cannot imagine it, Anders. All the color, all the music in the world, gone. I would gladly give up my magic. But this... I'll never be whole again. This is what Mother was protecting me from. Please, kill me before I forget again. I don't know how you brought it back, but it's fading. Carl, no. Maybe we can find a cure. Can you cure a beheading?
The dreams of tranquil mages are severed. There is nothing left of them to fix. I would rather die a mage than live as a Templar puppet. My sister calls being tranquil a fate worse than death. Give him peace. I got here too late. I'm sorry, Carl. I'm so sorry. Now, it's fading. Why do you look at me like that? Так он как раз встревает по большей части уже, когда он как раз поднялся выше гор. Там же в последнем акте ты будешь он, типа чувачком, который спас типа весь город и влиятельный, короче, персоной, скажем так. Крайне влиятельный. А тут он, в общем-то, и не влезает, он тут просто хочет бабла поднять. Для этого ему нужен Андерс. So, let me guess. This is the part where you tell me you're an abomination. You're wrong. But not far wrong. This is hard to explain. When I was in Amaranth, I met a spirit of justice who was trapped outside the Fade. We became friends. And he recognized the injustice that mages and Thaders face every day. Ну, я тебе поэтому и рассказываю. Но это все увидим, конечно. And that's different than a demon. Да, жалко, кстати, что меня немножко проредеет, так сказать. There are good сказать. spirits who embody our virtues. Spirits of compassion, fortitude, justice. They are the Maker's first children, and they have all but given up on us. What does this have to do with your eyes glowing? To live outside the Fade, he needed a host. I offered to help him. We were going to work together, bring justice to every child ever ripped away from his mother to be sent to the Circle. Поэтому мы нахуй взорвем башню, ебать. I guess I had too much anger. Once he was inside me, he changed. So, you have this spirit of justice living in your head? It's not like that. He's gone now. He's part of me. It's not like we can have a conversation. I feel his thoughts as my own. Not even the greatest scholar could tell you where I end and he begins. That really didn't look like a happy, benevolent spirit from where I was standing. Since when is justice happy? Justice is righteous. Justice is hard. You tried to help a friend. Surely no harm can come of that? I wish I still had your innocence. There was too much hatred in me. Justice thought he would overcome that. Обратите внимание, в рейтинге в нем вообще не то чтобы много было ненависти, он был довольно добродушным. Outraged me, but I could never do anything about. He comes out. And he is no longer my friend, Justice. He is a force of vengeance, and he has no grasp of mercy. Мне нравятся мужчины с темным прошлым. Ну да, да. Can justice ever be separated from you? Но нет, не в этот раз. The only way a spirit has ever been separated from a living host is by its death. The curses of my own making. All I can do now is hope to control it. Can you bring him out at will? No. He comes only when I've lost all power over myself. It's a madness, a frenzy. I only find out after what I might have done. Wow. Your problems make mine seem small. Here. These are all the Он documents I have for вселился this area. в, да, тело Кристофа, но он потом, там же контор, помните, он вернул тело I cannot жене. control my need for vengeance. I would ask no one to take on the danger of traveling with me. Ну, собственно, он там какое-то время, видимо, тусил либо сам, либо с Андерсом и ебурил порождение тьмы, ну, типа, он же обещал ей отомстить, так сказать, за Maybe I should find a nicer place. мужа. А потом вернул тело и, видимо, ушел с Андерсом. Так. Хороший хилер. Подождите. Побегаем пока с ним. Так, теперь, что нам там еще надо?
Говорим с Вариком, потом пойдем, наверное, за Мэриль. Тоже классная девонька. Блин, всегда жалел, что всего лишь 3 челиков с собой можно брать в Dragon Age. Всегда хотелось побольше таскать. You owe us, Isabella. Well, Lucky, I'll tell you what. Since the information you gave me was worth nothing, that's what I'll pay you. Me and my boys will get our money's worth, bitch. Ох, я сильно сомневаюсь, дружок. Poor sweet thing. Люблю пиратов в играх. Tell me, Lucky, is this worth dying for? Мне кажется, Лаки так не думает. Да, сильные женщины. Да, пиратов люблю. Пираты клевые. My. And here I thought the only men in this place were besotted fools who couldn't hoist the mainsail. When you talk about hoisting the mainsail, what do you really mean? What else could it mean? It requires strength, knowledge of rigging, and a small measure of sobriety. I know my way around rigging just fine. And I'm good with my hands. Oh my. Oh my. I'm Isabella. Previously Captain Isabella. Sadly, without my ship, the title rings a bit hollow. You're Ferelden, aren't you? You have that look about you. I was in Denerim not too long ago. You know, you might be just what I'm looking for to solve a little problem I have. Can't anyone fix their own lives around here? Must be something in the water. Someone from my past has been pestering me. I've arranged for a duel. If I win, he leaves me alone. But I don't trust him to play fair. I need someone to watch my back. Who's this person you've arranged to meet? His name is Hader. We worked together back in Antiva. He's never liked me. He's been asking about me all around Kirkwall. Thought I'd get it over with and meet him face to face. You wanted information from Lucky. What was it? I asked Lucky and his boys to track down something I lost. They failed to do it. It's nothing to worry about, and this is much more important. Why a duel? I like duels. It's what I do. And if I win, he'll be dead. Problem solved. Ну, в общем-то, да, вполне логично. What makes you think I'm right for this? You saw me talking to Lucky, didn't you? Those boys couldn't manage simple information gathering. I can't trust the riffraff in this place to do anything right. But you, она же не цыганка. You're different. Она, если что, вырегнусь, еще белая и рыжая. Ну, ярко-рыжая имеется в виду. I think I could manage watching your back. I'll bet. I've arranged to meet Hader in Hightown after dark. I'll meet you there. Ох, положить ей палец в рот, это, наверное, меньше, чем хотелось бы сделать. You heard about that deep road expedition. Not if you were the luck. Все-таки вот у биаров душевнейшие спутники получаются. What was going through your head when you fought that ogre? For the first few seconds, what do they feed those things? I don't know anyone else that's even seen one. You're lucky just to be standing here. Somehow, Hawk, I imagine things won't be dull with you around. Not that I expect the deep roads to be boring, mind you. Constant threats do tend to keep you awake. Anything in particular I should know about your brother? To understand Bartrand, you've got to understand the Dwarven Merchants Guild.
These are dwarves who would sell their mothers if they thought it'd get them a better share of the lyrium market. Anyone who deals with them has to sleep with a knife under their pillow. In my family, that's Bartrand. What are your plans for this trip into the deep roads? Не такая, конечно, душная, но все равно. Сама локация, самое подземелье. The tide we're looking for is supposed to be a week's travel from the surface, so I hope you aren't scared of the dark. We've got supplies, muscle, excavators. The plan is to carry out everything that's not nailed down. If we'll be working together, I should find out more about you. True enough. Да, длинная, однообразная, это не проблема. Хотя во второй части вообще все однообразно. Локации. Noble House Tethras. Until my father got caught fixing provings. He and our whole house got exiled. No huge loss. I was born up here. Sunshine suits me just fine. Are you a merchant? A mercenary? I'm a younger son. It's a difficult and dangerous profession. A lot of us die of boredom. Fortunately, being Bartrand's younger brother keeps me on my toes. Maker knows he lacks subtlety. I'm the one who pulls strings to keep the coterie out of our hair. Keep us just a whisker ahead of the other families. A lot of things can keep you awake, you know. I wouldn't reach for the doom first. Sure, I could have a cup of tea in the morning, but I hear it's bad for you. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days, but it doesn't compare to the deep roads. So, this will be, let's just call it an adventure, I guess. Great. Now we're adventurers. Так, ну пойдем, наверное, сразу для Изабелки поможем, как не забыть. So, a Lady Sunshine, what's your first act as a noblewoman going to be? A noblewoman with no fortune and no title. Looking for work, probably. Practicality is for peasants, milady. You need to do something frivolous to celebrate your birthright. Such as? Come up to the Hightown market and complain bitterly that there's no Orlesian silk that matches your eyes. But what if something does match my eye? What will I do then? Insist that they're blatantly copying you and demand royalties. A good noble always has a complaint ready, Sunshine. Научит он ее плохому, я чувствую. Вот научит. These thugs are plaguing the streets. I don't see a problem in giving them the fight they want. Согласен. Тем более у нас почти левел. Можно и задать жару. Госпожа Изабелла. Понял. Не забыла тупо чилить в сторонке. Messing with us is suicidal. There you are. I've been here for hours. Ada hasn't shown up. No one has. I don't like this. I don't like this. That's right up there with what could possibly go wrong. That's the wench we're looking for. Gut her. Хера у нее топор. Здоровый.
hiding in the chantry and sending thugs to finish me off. Coward. He'll not... Помните, я говорил, что в Origins бои на каждые 5 метров встречаются? Ну, их еще больше, блин. Представляю, что нас ждет инквизиции. Ничего хорошего, кстати, я подозреваю, нас не ждет инквизиции. Надо чекнуть, кстати, может на нее есть какой-то мод, который там немножко фиксит это говно. Все-таки игра уже давно вышла. Дмитриевской прогрессии. Ну да, да. Isabella, should have known you'd find me here. Тут всех вот с огромными двушными делдаками интересно. Я правда сам с ним хожу, Castillon was heartbroken when he heard about the shipwreck. Подожди, это женщина только что убили, разве нет? It must have slipped my mind. Where's the relic? I lost it. Castillon's just going to have to do without. Lost it? Just like you lost a ship full of valuable cargo? They weren't cargo, Hader. They were people. Those slaves were worth 100 sovereigns a head, and you let them scurry off into the wilds. And now the relic's gone too. Castillon won't be happy to hear that. I promise you. Will someone explain what's going on? Isabella's been a very bad girl. Ruined a perfect business deal and then ran away. She didn't tell you? I told him enough. No. I said I arranged for a duel, which I did. I also said you wouldn't play fair, which you didn't. We can talk later if you want. Right now we have other problems. Это не родинка, это украшение, типа пирсинг. Castillon isn't a very happy person, is he? Maybe he needs a new hobby. There's only one way to settle this. Что ты в него не кинула? Может, тебе пришлось бы эту женщину убивать? Самый большой топор на районе. Самый длинный, так сказать, ствол на районе, да. Будто в аниме долго такими мечами. Вот и левел. Stab first, ask questions later. Trust me, it's better this way.
Castillon won't hear about me from Hader, but he'll find me eventually. I just have to get him the relic. It's simple as that. What's so interesting about the relic? I don't really know what it is, except that it's ancient and worth my weight in gold. Castillon has me chasing it down as payback for freeing his slaves. To be honest, I think he just wants me dead, but that would be letting me off easy. You hired Lucky to track down information on the relic? That's right. He insisted he knew everything that was going on in Kirkwall. He lied. I bet he doesn't even know everything going on in his pants. Did you end up in Kirkwall because your ship was destroyed? There was a storm. The ship ran aground on the reefs near the city. I managed to make it to shore. Most of my men weren't as lucky. Poor sods. I knew some of those men almost 10 years. Ah, balls. Who is Castillon? He's a powerful merchant based in Antiva. I believe he has ties to the Felicissima Armada. I used to work for him. The jobs mostly involved smuggling lyrium, jewels, or the occasional criminal acquaintance. He paid well. What's this about you freeing slaves? I was asked to escort Castillon's cargo ship. I got a bad feeling about the job partway through. Boarded the ship to find slaves. Nearly 200. Elves, humans. Ох, хорошо, она не знакома с Гриффитом. Ох, хорошо. They paid Castillon to take them away from the Blight. He took their money and sold them into slavery. Понравился определенно. I can see that's wrong. If getting the relic gets Castillon off your back, then I'll help you retrieve it. I still don't know where it is, but you'll be the first to know if I hear anything. Anyway, thanks for helping me out with Hader. Ну там же не особо диалогов. I think I'll tag along for a while. There might be something I could do Мы for с ней you. поиграли в карты, она научила меня And I дуэлям. have a room at the Hanged Man if you're looking for company later. Так. Чё? Идеальная пати собрана, так сказать. Так, вот в этом чё? Так, ну мы чё будем, наверное, как этот качать. Да кто бы не зашел. И бы зашли. Так, ну это ничего, он только оружие наше делает, да? ДМ. Вот слог стиль надо. Так, ну что у нас еще осталось? Понимание Изабеллы, висельник опять идти. Ну пойдем. Сегодня, наверное, чисто квесты спутников поделаем в первом акте. Мэриль осталось. Ну, собственно, Изабель. И Мэйби, что-то я еще забыл. А, мы еще по идее Фенриса должны были в первом акте встретить, если я ничего не путаю. О, Алистер. Здорово, друг, как ты? I am the Prince of Ferelden. I'm telling you. He keeps saying that. That's because it's true. Капец его потрепало жизнь, конечно. Well, now he's drunk in a bar in the ass end of Kirkwall. But aren't we all? Oh, just leave me alone. I've had enough of people Надежда у него, like кстати, you. довольно You're ничего the такая. same. How about I buy the next one? I don't need another drink. Okay, maybe I do. Just one. Or two. Now you've done it. He'll keep on like this all day. You sound like Morrigan. What are you looking at? Swooping is bad. Жалко его, конечно. Maker. I think he's ignoring me now.
Hey, is my coin not good enough for you? Oh, Hawk. Thanks for helping me with that little problem I had. Ну да, You going to buy me a drink to celebrate our victory? You drink the swill here? It's an acquired taste. Oh, before I forget, are you still looking for work? Because I have a friend who needs some help. Is this a friend or a friend? I never let him steer my ship, if that's what you're asking. From what I hear, he doesn't have good control of his rudder. His name's Martin. He has a room right here in the Hanged Man. Tell him I sent you. Now, you going to leave me to my... Мне нравится, как они обыграли, когда вот в втором акте будет корабль Кунари пришвартован, там нужно будет с Решоком базарить. А когда ты к ним заходишь с Изабеллой, она убегает под разными предлогами. Это довольно забавно. Артишок, Андрея. You've been with women in bed. I know. Shocking, isn't it? You see, sweetness. Men are only good for one thing. Women are good for 6. 6? Which 6? Isabella. Так, нет, не сюда надо. Ну, что же ты Изабелла? Hey, who are you? My, you're jumpy. Look at you, cowering in a corner. What happened to the fearless, dashing raider I used to know? I'm not a raider anymore, Isabella. I'm just an honest merchant now. Please, Martin. You wouldn't know honest if I tied you up and spanked you with it. You tie him up, I'll go find some honesty. Very funny, Isabella. You said you could find me help. This is the best you could do, eh? Your friend's such a charmer, Bella. Isn't he? You want the help or not? Yes, I want help. I need someone to help me find out where the raiders have hidden my stolen cargo. This job's as easy as a peg-legged tavern wench. And there's good coin in it to boot. What did the raiders do to you? They closed in on my ship and forced her into the cliffs. My crew and I barely made it out alive. They must have salvaged the cargo when it washed ashore. Are the raiders a big problem around here? They've got some big plan for Kirkwall, or so I've heard. If they're not a problem now, they will be soon. It's your cargo. You look for it. Those raiders are still looking for me. I'm not going to draw their attention. You used to be a raider. What happened? Yes, I was a raider. Back then it was just smuggling and petty thievery. It's changed since that madman Ianto took power around here. Extortion, murder, kidnapping. He does it all. Ну, по-моему, для пирата самое оно, нет? It's just not to my taste. I tried to get out, but he didn't like that. This scar on my neck, he gave it to me. Slit my throat and threw me overboard. I tried to start a new life away from this bullshit. And he has his men chase me down and steal my cargo. Starting over is a noble goal. I'm sure we can help you. Ах ты моя добренькая Беттани. Why would the raiders want your cargo? Is it valuable? How should I know why they want it? It's just spices Вот, and подозреваю, там не herbs. только травы да Nothing special. специи. I'll take care of it. You'll need to look around the docks. The crates bear the seal of the Orlesian Port Authority, so you'll know it when you see it. You're assuming I know what an Orlesian Port Authority seal looks like. It's fancy, just like everything Отличное Orlesian. описание. I've had it with the raiders, and this cargo is the key to me getting on the straight and narrow. You're doing me a huge favor here, friend. Да, да. Слуга. Всем нужны услуги от старого Хоука. Do you ever feel like the world's getting simpler? Like everything from eating... Он же сказал, ему горло перерезали и выбросили за борт. Вот и шрам.
Музычка приятная во второй Драгонаге, я вам так скажу. By some definition of the term. Do you ever wonder what your life would have been like if you were still nobles? Sunshine, nobility is just an expensive lifestyle. I've already got one of those. Nobles have power too, and responsibilities. Estates, servants, investments, mercenaries, assassins. We've still got all those things. It's sunnier here, and nobody calls me my lord. I think I can live with that. Legion. О, Роман, может заглянуть, помочь. Бедняга. I'm looking for some cargo. You're in luck. Cargo all around. Take your pick. A laborer with a smart mouth. You hardly ever see those. What do you want? I'm looking for crates sealed by the Orlesian Port Authority. Haven't seen any. Уверен, дружок? Talk to the harbour master. I'll bet he's got information about your cargo. He's in his office. Hey, if you're done wagging your tongue, can we get those sacks off the docks? Right. Watch out by the Canary compound. They seem very active. Could have sworn I knew a girl like you. I'm sorry, I don't speak never get sex again. Так, товарищ храмовник, добрый день. ДА направляет ваши руки, я так и понял. Shipping manifest. I think I lost it. Well, then you can't bring your goods in. Viscount's rules, not mine. You should take credit for those rules. Ugh. Adam, deal with this. I apologize on Liam's behalf. He is Ну да, он стоял и ни хера не делал. Очень светлый. The harbour master's... I have seen the crates. I can't remember where. Such a shame. I can't imagine what you mean. The clink of gold coin often jogs my memory. They say your life flashes in front of your eyes before Не you похож на die. сюдавшегося чувачка. You're not going to kill me in broad daylight. Ты уверен? I'm not paying for this. Then I am deeply sorry I could not be of more assistance. Good day. Может, ты ткнешь его ножом? Liam leaves his office at nightfall. We could sneak in. Не хочу ему платить. Кстати, по-моему, если ты отыгрываешь злого чувачка, то, по-моему, этого челика можно запугать. Но там, видимо, нужно несколько раз типа до этого отвечать злым, а я не отвечал. Ну, что очень обидно, кстати. Придется ночью сюда переться. Не. Вонючие головорезы из сказки. Гореть вам в видеомном аду. Well, that was fun. Lord Heremont, what do we do with the human? Stand down. He's not our foe. What was that about? Assassins. The boat to Ravane is within sight, but the Carter would see me dead before I get there. How would you like to make some Нет, его не порезали, как раз наоборот. Вроде бы, если я правильно помню, если ты отыгрываешь злого персонажа и отвечаешь типа агрессивного до этого и приходишь сюда, то его можно запугать. Я даже проверю сейчас. А может и нет, может я и путаю. Да, вот типа если твой Хоук уже типа грозный, то можно сказать, трактует твою память, и он типа сам расскажет. Ну так
Мне больше нравится, когда типа есть, вот когда ты играешь определенную роль, у тебя из этого чем когда дополнительные реплики доступны всем. I'm Renville Harrowmont, the last of my house. My family was once revered in Orzammar. Now I'm nothing but a surfacer on the run. You must have greatly angered the Carter for them to attack you with so many witnesses around. My family was murdered one by King Balin, after my uncle failed to claim the throne. Balin's reach is long, and his vengeance a terrible thing to behold. I'll clear the way for you, Harrowmont. Dispatch these ruffians and I'll pay you what I can now. What is your name? Hawk. A good... The Carter has... Да, дайте бой, бла-бла-бла. Господа головорезы. Добрый день. Harrowmont spoke to you, didn't he? Whatever reward he offered, we'll offer you more to kill him. How about I take care of you instead? Stupid bastard! Ну что это расист? Карлик. Карлик и расист. Блин, мне так нравится, как я смотрю, просто вообще похуй, что происходит. Просто поебать. Ля. Ля. Да, умели делать раньше игры. И пошли, а? Ты смотри. Так, мистер Варик. Не, ну зрелище потому что обычно, а прям типа сквозь бой прошло, так сказать. Так, что, мне еще кого-то надо убить? Или мне надо вернуться уже? Наверное, где-то еще не должно быть. Понял. На пристани. Пошли. Так, ну тут вроде никого нету. Эх, 1000 лет не был на море. На море, кстати, самое лучшее, ну вот в приморских городах, это запах моря вот, вечером ближе к ночи. Просто обалдеть. Трудно придумать что-то более приятное, если честно. Ох, пол Арзамара, по-моему, приехала в гости. Solid ground. Be careful. Look at someone wrong here, and you'll get a knife. Мерзкие гномы. Гореть вам в аду.
Че хилится, блин, ты посмотри на них. Убить Херомонта было бы, мне кажется, кстати, гораздо проще и быстрее. Чпоньк. Ну, у тебя сейчас готов, подруга, ну-ка. Ой. 19 локости, блин, не хватает. Мистер торговец. Where anything came from. А еще в Инквизиции можно будет впервые в серии Dragon Age прыгать, кстати. И ездить на лошади. Хотя это супер неудобно по мне. Я видел, кстати, даже мод на Инквизицию, где можно было типа летать. И, видимо, он сделан для того, чтобы, блять, типа эти унылые локации. Не ходить по ним пешком. Сказать. Мистер Харом, где мои деньги? I wager you've a bright future ahead of you. Take this. May this. Интересно, кстати, а он дает деньги попозже или это так чисто к слову пришлось? То есть вы верите, что дает? Может, письмом пришлет? Дает, да? Классно, классно. Ля, как она. Хорошая подруга. Есть база. База — это хорошо. Капитаны. Да ладно, ладно, ничего. Еще начинайте. Питерки, о, здрасте. Кто у нас это? Пираты из кровавых зубов. Какая прелесть. Блин, нужно больше напилок. У меня их всего 3, и они и так долго загружаются. Прям скучновато немножко становится даже. Чуть-чуть. С другой стороны, я когда проходил первый Neverwinter, у меня было вообще 1,5 билд всю игру на войну. И один режим атаки, который я включал чисто там в 10% случаев. Ну, грубо говоря, там обилки уровня, типа, у меня был нокдаун. И режим атаки, типа, где-то менее меткий, но типа, больше урона наносит. Что-то. Ну, потом я, правда, сделал престиж класс Черный Страж. Или Черный Рыцарь, я не помню, как назывался. Ну, не суть. И он добавил мне немножко. Ну, это, кстати, самый лучший престиж класс в ДНД, но он что в Baldur's Gate, что в Neverwinter кусок говна. Что очень жаль. Потому что по описанию, по, ну, типа, роли отыгрываемый, это самый пиздатый класс. По мне. Особый тариф, ну, естественно. Так, что там, кто-то может у нас это открыть? Понял. Забыла. Понял. 2 бесполезных разбойника в моей пачке.
Так, ну пойдем сразу, наверное, еще чекнем маронтейнского заговорщика. Раз уж мы здесь. Почему бы и нет. Желательно сделать побольше кустов, чтобы денег подзаработать и подкачаться. Так, как бы лишнего вообще не будет. Ну что, драконов придется убивать и бла-бла-бла. И от Аришек огребать в конце второго акта. Блять. Здрасте. Действительно, за вашу голову назначили денежка. Еще подлокилится. Негодяй. Так, еще сколько там, двое остались, да? Половину, короче, уже подчикали. Что такое, молодой, уснул? Видимо, стоя уснул, да? Чувак, да что ты спал, да? Балбец. Ох, в этом складе столько всего в этой игре будет. Очень много всего. Не самого приятного. Поник. Больше пиратов убить, полго пиратов убить. Гранатом она весь завезла себе. Блин, если в Оригинусе мне не хватало стамины, чтобы жать все кнопки, то здесь мне не хватает кнопок, чтобы жать на стамину. Ну, стой. Тут в складах будет много чего интересного. В этом именно. Ну, все склады как один будут выглядеть. Так было больно. И пещеры, да, там будут только разные проходы открыты, закрыты. Ну и, в общем-то, тут всех локаций штук 5. Плюс-минус. Что, конечно, грустно, но еще поделать. Да, это, наверное, больно было. Ooh, the black hand. Black hand. A blend of 27 toxic plant essences with a healthy dollop of cobra venom for that extra kick.
That poison will kill a man in 2 breaths. Can I have it? Лутаем, 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 все. Что можно. Там хоть прикрашивали. Да ладно, не в локациях же дело. Не самая большая проблема. Здрасте. Что прикол, можно варика, типа вагидол, еще даже память плохая у него. Ну, кстати, это интересный мув был, если бы это так объяснить, но... Это просто, к сожалению, не дали людям времени достаточно, чтобы сделать нормальную игру, ну, в плане локаций. Потому что правильно, потому что жадные, блядь, до денег разрабы. Так сказать, блядь, бич. Бич современного геймдева. Да ёб твою мать, как вас много. Ну, кстати, с этим хотя бы пока матов нет. Локации плохие? Ну, как сказать плохие? Обычные локации, просто их мало. И они одинаковые. Но с другой стороны, тут как бы вся игра происходит в рамках одного города. Было бы странно, если бы, типа, мы бы в какие-то далекие странные локации бы попадали. Но так можно было больше сделать. Но опять же, для меня Dragon Age 2 это не про геймплей, не про боевку, не про какие-то другие геймплейные фишки. Это именно про сюжет, диалог и интересную историю игры. С хорошими текстами и хорошими спутниками. Поэтому в этом плане я вообще на это никогда даже внимания особо не обращал. Не, игра супер охренительная, я тебе гарантирую. И именно если тебе нужно не столько какая-то уникальная интересная боевка, сколько если тебе нужно интересную историю смотреть. Вторая часть прям хороша в этом плане. Опять же, главная сила биоваров, как по мне, это спутники. Их истории. И здесь это очень-очень на достаточно высоком уровне находится. На уровне, наверное, Mass Effect'ов. А учитывая, что Хоуп будет в Инквизишене, то... Не понимаю, правда, почему эти типаны не хотят сделать что-нибудь, хотя бы какие-то отсылки нормальные на героя Фералдена. И, скорее всего, уже не сделают. Ну, потому что им впадло, типа, прорабатывать столько вариантов. Ну, то есть он там может быть магом, может быть человеком, гномом, эльфом и так далее. Но вообще могли бы и запариться с этим. Не так уж это и тяжело, я думаю. Хоуп, конечно, тоже классный, вопрос к ноль. Но вот герой Фералдена, ему все-таки есть куда идти, как по мне. Так, чё, пойдем пизды дадим сразу чиликцам, чтобы нет.
Хотя, насколько я знаю, типа, ну, скажем так, не я один хотел бы увидеть героев Фералдена в последующих частях. Ох, блядь, что там началось тоже. Ничего хорошего, я подозреваю. А, да пепка там, какая прелесть. Он еще и маг крови. Замечательно. Странные маги вернулись. Славные 15-секундные станы нас ждут опять. Ну тут, правда, такого нету, насколько я помню. Слава богу. Не оригин все-таки. Какие же они жирные, ё-моё. Херу бьешь. Ну да, в сравнении с Оригинсом, то, конечно, маги не такие же подрывные. Слава богу. Ебать, сука вас тут, блин, мне что, всю банду надо убить? Я так извиняюсь. Ну, что мы тут должны нарубить так порядочно. Я надеюсь, по крайней мере. Особо раньше 8 минут щеголяет, Миш. Какая прелесть. Заплывающая тайна. Ну, мне это не нужно, я полагаю. Никому больше это дать не могу. Отстой. Вот мне еще не нравится то, что нельзя переодевать спутников, как в Origins и Mass Effect. Mass Effect, точнее, первым. Ну, типа, у них есть, конечно, разные костюмчики, но вот именно, типа... Ну, опять же, скорее всего, просто из-за нехватки времени. Решили не перелицовывать. Ты ждала, скараулила, пока кто-то придет и убьет их? Ты странная женщина. Это правда. Ненормально это еще мягко сказано. Далее, ты расскажешь что-нибудь еще? Это правда. Why does anyone take the joining anyway? What are the wardens good for? It's a stupid club, that's what it is. Everyone hanging around, talking about their taint. I don't need it. That's right. I said it. Can't believe Loghain's still alive. He should have hanged. Stupid grey wardens and this stupid... Well... Why does anyone... I shit you not, Ravani. It was this big. There's no way. Impossible.
I've had hundreds of those in my hands, and they're never that size. Would I lie about something so critical? What are you talking about? We're discussing knives, of course. Well, daggers, technically. I never remember the difference. Why? What did you think we were talking about? О чем же мы еще могли подумать? Guess what I found? Crates filled with enough poison to assassinate every noble in Orlais, and then some. I knew I should have told you not to look in the crates. Look, there's nothing shady going on here. I got the stuff from a legitimate supplier, and I'm going to sell it through legitimate channels. It's all legitimate. It's poison. It kills people. I just sell it. I'm not responsible for what people do with it. So, where is it? Do you know where Alton Woodrow's warehouse is? Merchant Woodrow's place. I know it. Thanks for this, friend. You've more than earned your reward. I'm gonna get my goods. You come back once I'm set up, I'll give you a discount. Им, кстати, да, можно будет потрейдить потом. Так, ну что, идем тогда сейчас к Мэриль, наверное. Заодно там отдадим амулетик от Флемет, который был получен. Смотри, это ждет миром. I hope Mother convinces the Viscount to... When I told your grandmother I was marrying your father, she threatened to disown me. She said my children would be mongrels. My father wanted to lock me in, but she told him it's her life, let her ruin it. I wrote to her when each of you were born. She never wrote back. I'm glad she didn't die hating me. The estate is yours. Why are we still here? Technically, the house is now property of the Viscount, since its owner died without an heir. If we went there now, we would just be squatters. But if the Viscount acknowledges our rights, we can get back more than the house. Что смотри, как случилось? Ну, конкретно у нас она родила от стереосторожа ребенка, потом нашла зеркало, как он там, Иллювиен или что-то в этом духе, куда они вместе с Серым Стражем и шагнули. А продолжение истории будет в Инквизишене. Я, кстати, его полноценно не смотрел, но оно выглядит очень прикольно. Your mother's dead. Let it go. When I was a girl, your grandmother was the young, beautiful, noble mother all my friends wished they had. She might have had a hard time accepting it at first, but she would have loved you, all three of you. Будет пара отсылок на героя Фералдена, к слову. He was such a little boy. Never had a knee that wasn't scraped or trousers without holes. The last thing Carver would want is more crying. I just keep thinking there's something we could have done. It's killing me. I remember that awful creature reaching down and 18 years of loving and feeding and raising and... that was it. At least you're past the it's all your fault thing. I'm sorry, love. I was distraught. Она, кстати, для мамки, которая 30 ребенка, выглядит супер молодо. There were 4 of us when the Blight began. It will never be over while there are just 3. I've written to the Viscount. I've an audience for after Bartrand's expedition leaves. I couldn't do anything for Carver, but with luck, I can at least give us a home. Миленькая. So, what? Gamlen's the idiot. I tried, you know, when Leandra left. But no one was ever going to live up to her. What was she like? As a girl? We're only a year apart. But that was time enough for Leandra to get our parents wrapped firmly around her little finger. They showed her off at every opportunity. The beauty, the scholar, the light of their lives.
As far as they were concerned, they should have stopped there. I've seen the nobles in this town. Your parents must have had a fortune. Where did it all go? Well, it's not like I stood at the side of the wharf and hurled it over. I tried to invest it. Got some good tips on trade in Kunari cheeses. And, you know, man's got needs. I'm not denying I spent more on myself than I should have, but I figured it'd all work out. So, the best way to make Daddy love you was to steal his money? I changed their filthy sheets and wiped their chins through 2 bouts of the cholera, and the last word Father said was... Leandra. I'm not looking for love, but at least I got the money. And here I was, just about to like you. Но все равно даже 16. I hope Mother convinces the Viscount to give us the estate. Ну что, чатик? He wasn't like this in Lothering. I think he misses the open fields. Come on, let's play Fetch the Invisible Ball. Poor thing. Maybe he'd be happier if we brought him with us more often. But if he's with us, who'd keep Gamlen's debt collectors away? Take it. I'm sick of what's-his-name staring and panting. Gamlen, honestly, a Mabari understands what you say. Try using his name. What's wrong with dog? Real easy to remember. Эх, чатик. Это нельзя с пробелом, да? Ну ладно, будет просто чатиком. Хотел чатик младший назвать. Come on, boy. This is no time to play dead. Хороший чатик. Так, ну что, погнали тогда, наверное, это самое... За эльфиечкой, девочкой. Ну, заодно кремнем пизды дадим. Пойдем за кераса. Жалко. Что-то на руку падает, блин. На воина будет что-то падать? Я лучше всего бижу, чтобы падалось. Колечки и прочее. Чтобы было на кого нацепить. Old Shemlin, your kind are not welcome among the Dalish. What's a Shemlin? It means you're not one of the people, and you И should что? leave now. Что ты мне сделаешь, уродец? Who are you people? We are the last of the Elven. Keep that in mind, Hawk. Elves you see elsewhere? Figments of your imagination. They have given up their identity to live among Shemlin. Да, эти грязнокровные ублюдки. I'm not expecting tea and cakes. I just need to see someone. There's nothing here for any human. Wait. This is the one the Keeper spoke of. Да что это? Shemlin? I thought he'd be an elf. Enter the camp. Keeper Marithari has been waiting for you. Нет, старушка Маритари. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. По жопе бы вам дать. Marithari, I was told to bring you this amulet. Andaranatishan, travelers. Indeed, I am Keeper Marithari. Let me look at you. Акцент. There is a light in your heart, human. Don't let it go out. Ну, повезло тебе, что ты не гриффит рассматриваешь. Tell Ей-богу, me повезло. how this burden fell to you, child. Your guards said you spoke of me.
How did you know I was coming? I listened. To the wind, there is great wisdom, but Они, по-моему, здесь решили стать какими-то индейцами. Nothing is certain. Are you the leader of these Dalish? Why did the witch tell me to bring this amulet to you? I am the keeper of this clan. It is my task to guide my people and to ensure the old ways are not forgotten. As for Asha Bellinar, I am tied to her, just as you are, by a debt that must be repaid. Exactly what have I been carrying around? Is it magic? It is a promise, child. There are few things in this world stronger than a promise kept. Remember that. A dragon fell from the sky, charred some darkspawn, then asked me to bring you this amulet. No big deal. You are blessed by luck, then. I will pray that Mithal watches over your path. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Мой долг был тебе принести. Что за херня? Что за допусловие? Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Who is your first? First of what? Your people would call her my apprentice, or heir. Meryl would have taken my place as keeper. But she has chosen a new path. Еще, кстати, вторая часть Dragon Age чем уникальна, в ней реально все девочки супер милые. Даже те, которых романтить нельзя. That seems a little odd. It is her wish, and I must grant it. You will find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Dareth Shirar. I know Meryl was fond of me. Ну, мастер Айрон. Здрасте, здрасте. Где-то мы вас уже видели. Так, а что, здесь что-то интересное, дружок? Подозреваю, что ни хера интересного нету, да? Да не, она обалдежная, это же девочка, Мэрилин. Мне нравится. Dalish crafting is second to none. Watch your steps, Sham. Maybe it's not the mountain. You don't know how many Dalish Maybe it's just you that's cursed my love. You always know just what. Нужно пихать в башке. You don't know how many Dalish arrows are. We have our bows trained on you, Sham. Conduct your business, then it's rubbish. Мудаки ушастые. Да, с чем Ритари и Мэриль мы ездили в Ориджинсе в самом начале предыстории с Далийского эльфа. Если кто забыл. Oh, да, какая девочка. You must be the one the keeper told me about. Oh. Anathera. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl, which you probably knew already. I'm rambling, sorry. Why are you leaving the Dalish for Kirkwall? I have to. Let's leave it at that for now, all right? I get the feeling you're in trouble. It's not like that. Not exactly, anyway. The Keeper and I have disagreements. But it will sort itself out in time. Нет, ее может быть для какого-нибудь следующего прохождения. Did you hear that strange noise? Oh, I didn't hear anything. You seem awfully nervous. You're only the second human I've seen up close. Last time was not a happy memory. Это, наверное, продумка, надо говорить. A Grey Warden took away one of our hunters to fight the Darkspawn. I heard he fought the Archdemon. I wonder what's become of him. Why are you leaving the Dalish for Kirkwall? I have to. Let's leave it at that for now, all right? You'll have to work harder than that to offend me.
My name's Hawk. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The Keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the Free Marches long? Do you like it here? I miss the cold and the dirt. Kirkwall's not brown enough for me. But hey, no darkspawn. Ferelden wasn't that brown. The dirt and muck gave it character. We should go. Your task is for Asher Bellinar. It's not wise to make her wait. Do you know the witch who sent me here? No, not personally. My people tell stories of her, though. You're very lucky. Most people who meet Asher Bellinar wind up in pieces, hanging from the trees. I take it you've been expecting me to bring this amulet for some time. The Keeper brought us here to wait for you. I don't know much more than that. I do know that you have Asher Bellinar's amulet, and we must bring it to the altar on the mountaintop. Nothing more. What do we have to do with the amulet? It's a funeral of sorts. I'll perform it when we get to the mountaintop. Getting there is the tricky part. Our hunters haven't been able to reach the summit. Темные твари, с которыми грязный Шемлин должен опираться за вас. Ленивые струхи в юбке. Простите. Никакого расизма на стриме. Собственно, прошлую часть я никакого расизма. Ненавижу все нас попробуем. The Keeper didn't mention you were a mage. All Keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven... It's a Keeper's job to remember, to restore what we can. Please, keep turning skeletons into toads for us. But I never... Right. Not literally. Ну разве она не милашка? Happy to help. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I mean. I'm babbling again. Let's go. Давай, Александр, доброй ночи. Level up. Так, сюда. Ну вот, вихрь будет на основе. Вихрь это хорошо. So the Keeper find. Then finish your task quickly, human. We can't be rid of this one too soon. I'm sensing a story here. I have made my choice, and I will save our clan whatever you think. Sundermount seems very mountainous today, doesn't it? Lots of rock and hillside. I'm sorry. I didn't... Ушастые мудаки. Она пользуется магией крови. Пуп-пуп-пуп. Тоже мне моралисты херовы. I'm sorry. You're not really seeing the Dalish at their best. We're good people that look out for each other. Just not today, apparently. But the Dalish are delightful.
I was just thinking of inviting the whole clan over for tea. I'm sure they'd never accept an... Oh. Right. Sarcasm. Even if my people don't appreciate my efforts, I must see this through. Let's go. Даша Белонар не любит ждать, что есть, то есть. Как говорится, не поспорит, тут не вылетает. Кстати, она в этой локации любит вылетать, в этом посте, я помню. Не, второй по ненависти, блядь, враг всей игры. Тут он такой же блевотный, мерзкий. Еще и умирать не хочет, сучок. А этот еще и застрял. Как он говорится, босс-паук, паук огромный. В каждой ёбаной игре. Классика, что ли? Что тут сказать? Так, что там у нас кто опался? Никто не опался. Разочаровывающе. Вот, теперь беда не опалась. Хорошо. It's good. Ну, дождик пошел за окошечком. Вонючие пауки. Ненавижу пауков в этом игре. Но это экспа, так что я особо не жалуюсь. Так, кстати. Так, а сейчас я правильно помню, вот здесь какой-то мракобес должен быть. Или это следующей локации. I'll deal with this. Неволен. Есть комплект неполноценности этого мира. Еще я плюхом не зарядил под звука. Прям это эльф, насколько я понимаю, судя по ушам. Босс-паук, паук огромный, в каждой ёбаной игре. Еще немножко нежите, будьте любезны, господа. Самую малость. Она грустная. I can open the way forward. One moment. Лобысь по руке.
Ох, Бета не будет недовольна. Да, эльфы, тут на самом деле эльфы, кроме Зеврана, Мериль и пары сюжетных, уроды те еще. Sure, demons are very helpful. Right up until they take your mind and turn you into a monster. Well, yes, but that won't happen. Говоришь же, всегда эльфы похожи, в общем-то, на людей с ушами. Тут они такие, более отличные от людей. Не помню все инквизиции, если честно. Ну, по-моему, плюс-минус как тут. Не хуже, точно. But they don't sleep peacefully anymore. Блин, теперь не могу выкинуть песню про паука из головы. Госпожа Изабель. Нос дракон, дракон огромный. В каждом ёбаном данже. Не, колдовской ужас, старый добрый. Уже не скучал, брат. Хорошо, ты как в первой части умираешь. Быстро, но до тебя, сука, надо еще дойти. Прям прыгнул. Если его быстренько отпиздить, он, конечно, не особо опасный. Если, сука, ему дать протестовать, тут еще кусок говна будет. Мерзкий. Самое быстро. Можно тебе отдать, да, сразу? Бам! Что тут интересно выйти? А, Виктор теневой воин. Развлекайся, подруга. Aharin amalana salen. Emma ira au bella zaviranan. Isalahamin vinanhim dofilas. In usenera narivas. Здрасте. Я ведь мог выкинуть твой амулет в море. Here we are. Friend of yours? You speak the word as if it is cheap coin meant for spending. You don't know me. Huh. I know your type. Andarana Tishan Ashabalana. One of the people. I see. So young and bright. Do you know who I am beyond that title? I know only a little. Then stand. The people bend their knee too quickly. So refreshing to see someone who keeps their end of a bargain. I half expected my amulet to end up in a merchant's что сказать, я сама честность. No one wanted to buy it. Maybe because it had a witch inside. Just a piece.
A small piece, but it was all I needed. Ты могла сюда A bit of прийти, да? security, should the inevitable occur. And if I know my Morrigan, it already has. Да, мы немножко тебя прибили. Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows what is what better than I or anyone. And why not? I raised her to be as she is. I cannot expect her to be less. I'm not sure whether she's your daughter or your enemy. Neither is she. Why did you need me to bring you here? Because I had an appointment to keep. And because I did not want to be followed, you smuggled me here quite nicely. I don't understand. Are you some kind of vision? Must I be in only one place? Bodies are such limiting things. I am but a fragment cast adrift from the whole, a bit of flotsam to cling to in the storm. A fragment? You do not need to understand, child. Естественно. Know only that you may have saved my life, just as I once saved yours. An even trade, I think. You have plans, I take it? Destiny awaits us both, dear boy. We have much to do. Before I go, a word of advice. Ну, естественно. Не стесняйся. We stand upon the precipice of change. The world fears the inevitable plummet into the abyss. Watch for that. Ну, типа того, да. And when it comes, насколько я сам это понимаю. to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly. Cheap advice from a dragon. We all have our challenges. Я бы не отказался иметь крылья. Regret bringing her here. Regret is something I know well. Take care not to cling to it, to hold it so close that it poisons your soul. When the time comes for your regrets, remember me. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Такие полезные советы. Now the time has come for me to leave. You have my thanks and my sympathy. Мне спасибо, так сказать. Жук. Да, вот это она вообще не спалилась, да, парни? Тупо не зря тащила сюда. Так, вот это где-то здесь, я помню, она у меня на прошлых стримах вылетала, когда мы играли. Что нужно подать? Ты капкан поставил тут, падла. Нормально у него там кубики, кстати, пресс, обратите внимание. Качаешься? Девять серебряных монет. Класс, класс. Так, ну сундук как-то надеюсь, что-то будет интересное. What were you before you were a pirate? I had a husband. He didn't beat me. That's about the best I can say about it.
Изабель. He was murdered by my lover. Да, Девран, если еще, кстати, ее любовник, который убил ее мужа. Так, чисто к слову. Это тупо к слову. Надо будет потом не забыть затащиться рунками. Сексуальными рунками, так сказать. Сосать призраки. Мужские ублюдки. Так, что там нам дали? Кинжальщики, да? Сколько тебе нужно? 24 лоб. Окей. Оставим, вроде неплохие кинжалы должны быть. Но пройти мы это не можем. Нет. Топать обратно. Ну, как я уже говорил, нам каждая экспулечка просто на вес золота в начале игры, чтобы потом жопу не рвать себе на всяких драконах и прочем магическом говне. Поэтому стараемся побольше сделать всего. Хотя не люблю второстепенные квесты тут делать. Не такие уж они увлекательные, как если сравнивать там, с основным сюжетом и квестами спутников. Ну, по сути, там, приди, убей, послушай историю. Но это не те истории, которые прям вау. Masarana's child, your debt is paid in full. It isn't too late to change your mind, Dalen. Dareth Shiral, Keeper. I'm ready. Так я-то еще не сказал, что я тебя возьму с собой, алло. Ну что ты? А, ты все же, да? Да. Чем бы и нет, в конце концов. Хороший, кстати, совет про сохранять игру почаще. Было бы иронично, если честно, игра вылетела. Elganon. Is this really where the elves live? Not the prettiest part of Kirkwall, but it doesn't have a view of the giant chains. Take what you can get. I didn't think it would be so... I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely. Working your way up will be fun. Alright, that was a lie. It won't be fun. Some adventurer I am. Barely set out and I'm already daunted. Да ничего, да, Thank you for everything. For all your help. Will you come visit me? Not now, of course. But maybe later. Ну, конечно, красавица. I could use a friend. Of course. But only because you used that "you kicked my puppy" voice. Thank you. Oh, I'm thanking you too much, aren't I? I mean it, though. Ну как ее можно не любить? Она, конечно, немножко припизнутая на своей магии и прочем. И в этом прохождении мы ее романсить не будем, но все-таки
Ладно, на сегодня закончим. Немножко почистили, так сказать. Нет, я ее не выполнил, просто жить будет. Тут у каждого персонажа своя типа хата там. Изабелла и Варик живут в Висельнике. Мериль живет здесь. Андерс живет там у себя в казематах. Авелин в крепости, там где стражники. Фенрис живет в поместье своего бывшего хозяина. Ну, когда мы до него дойдем, увидите. Она останется у нас в отряде, естественно, вот не плачуга. Ну и потом, кстати, тот, кого ты романтишь, за некоторыми исключениями, переезжает в твое поместье, когда у тебя, собственно, будет поместье. Ладно, всем спасибо, кто был на стриме. Доброй ночи и до завтра. Завтра тоже поиграем в Драгонаге.